Ruto na watu wote wa Busia County. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Ngaleyo. Jina langu ni Janet Sitieneirotich, mbunge wa Tarbo constituency. Rais wetu, tunakushukuru sana kwa kuunganisha Wanakenya wote, na tunakuombea na tunasimama na wewe kila mara kama foot soldiers wako. Asante. Na mmesahau kusema yeye ndio mbunge wa rais. Si mnaona hapa kwa rais mbunge ni mama? Wapi makofi kwetu? Asante sana rais wetu wa nchi ya Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto, daktari. All protocols observed. Wananchi wa eneo hii, emuri ya kulia, mulembe, idiautosi tunga pejon loka polon la dololo, albekare, alama chut, alama. Mheshimiwa Rais, nataka kuchukua fursa hii pia kusema karibu sana eneo hii ya TESO. Najua baada ya hii utapitia TESO North kwangu. Hapa pale tuko ni TESO South. Lakini ningependa pia kusema Mheshimiwa Rais, mimi ni mbunge ambayo nimechaguliwa kupitia chama cha ODM. Kiongozi wangu wa hiyo chama wiki hii tu alikuwa hapa, tukamkaribisha. Wewe kama kiongozi wetu wa taifa, kama president wetu, ninakuheshimu kama president wetu, na tunakukaribisha kwa mikono yote, kwa sababu wewe mwenyewe umesema mara nyingi kuwa wewe si president ya watu fulani. Wale walikupigia kura na wale ambao hawakukupigia kura, wote ni wako. Nashukuru mahubiri ambayo ilisisitiza mambo ya tolerance. Viongozi lazima tuwe na tolerance. Na kwa hakika tunashukuru wewe kwa kuja kwa hii maombi, kwa sababu ilikuweko intolerance nyingi sana ambayo imefanyika. Mheshimiwa Rais, utashangaa sana nikikwambia katika umati hii siku ya leo, mimi na Mheshimiwa Mayor peke yake katika wajumbe wote wa Busia ndio tuko hapa. Sio kuwa hawa wabunge walikataa kuja kwa hafla hii. Ni kwa sababu wale ambao walikuwa napanga hafla hii waliona kama hii mkutano ni ya watu fulani. Kwa sababu binafsi nimezungumuza. Pili, Mheshimiwa Rais, tolerance hiyo ndio hii ingine. Kwa sisi kama viongozi lazima tuwe tolerant. Kanisa imezungumza vizuri. Mheshimiwa Rais, mimi ninajua kwa sababu si kuhusika mimi na viongozi wenzangu, members of parliament, kwa hii mipangilio, ndio sababu nasikia kelele, kwa sababu kila mtu amemobilize watu wake kuja hapa kupigia watu kelele. Wananchi tunajua kwa hakika viongozi wakiwa hapa tuwe na heshima. Mheshimiwa Rais, nilitaka kuambia kitu moja, kuwa katika eneo hii ya Western tumekuwa tukifanya kazi pamoja, na tuko na mwenyekiti wetu
Bwana John Waluke, ambayo ni mwenyekiti wa wabunge wote katika kanda hii ya Western. John Waluke ni kama John the Baptist. Yeye John the Baptist ametangulia kubatiza watu eneo hii 5 counties. Lakini nataka pia Mheshimiwa Rais kuambia uongozi ambayo tuko nayo katika Western, tukiwa na speaker wetu the Right Honorable Moses Wetangula na Prime Minister Mheshimiwa Musalia Mudavadi, my former party leader. I was in ANC the first time. He was my former party leader. Kulingana na vile uongozi imekuwa, tumekuwa tukiwekwa pamoja kwa mambo ya maendeleo, na tumesema tunakaribisha rais atusaidie eneo hii kwa mambo ya maendeleo. Na mimi namuunga dada yangu Mary Emaase, kwa sababu yale yote amezungumza ni kweli. Mambo ya maombi ya TESO County ni kweli, pia tumeomba. Shida kwa sababu hizi county tunaomba ili tuongeze equitability, yaani watu wa TESO wakaribie sana na serikali na rasilimali ambaye inaanguka, ndio tuendelee pia. Lakini Mheshimiwa Rais, former governor, alitaja kuna mtu aliomba, mimi niliomba baba. Niliomba na baba mambo ya county ya TESO. Nani kwa sababu gani? Kwa sababu county mpya kutengenezwa, kuunda county mpya lazima tuunde sheria. Na speaker wetu ametueleza tutengeneze sheria 2. Moja ni kuunda commission ambayo itadelineate boundaries ya hizi new counties. Sheria ya pili ni ile ya kubadilisha constitution yetu vipenge fulani kuhakikisha these new counties of TESO, Mount Elgon, Kuria na zingine zimeingiana. Na ninajua Mheshimiwa Rais, neno moja tu kutoka kwako, vile wanasema kwa Biblia, itapona roho ya waTESO. Itaponesha roho. Si ni kweli? Na una usemi mkubwa sana, kwa sababu wale wajumbe wengi katika parliament ni wa upande wa Kenya Kwanza. Baba Raila anaongoza ile mrengo mwingine, na pia atatoa ushawishi kwa wale wa Azimio waweze. Mheshimiwa Rais, tuko na governor wetu ambaye yuko hapa, tunasaidiana naye kazi eneo hii. Huyu governor ambaye ni rafiki yangu, tuko pamoja na tulichaguliwa kwa chama moja. Lakini governor wetu inatakikana wakati, na ni mzuri kuwa wazi, wakati kuna mikutano kama hii aweze kutuleta pamoja na kutuambia kuna hii. Kimalizia, Mheshimiwa Rais, nataka kusema tu maneno matatu ambayo inahusu maendeleo. Moja, eneo hii ya TESO hasa Malaba tuna msongamano mkubwa sana ya magari. Utusaidie kwa dual kutoka Ndui mpaka Malaba. Tutashukuru sana. Pili, vijana wetu wamepoteza ajira eneo hii ya boda kwa sababu ya East African Protocol ambayo inasema trucks zote ambayo inatoka Mombasa inapitia hapa Malaba. Hizi trucks inakuwa cleared upande ya Uganda. Wale vijana upande hii
wamepoteza kazi kwa sababu zile trucks zinatoka huko ni empty. Kwa hivyo clearing and forwarding hakuna. Na Mheshimiwa Mary Emaase kwa mambo ya kazi, tunashukuru kwa appointment ya Merikwa hivi majuzi, lakini tunaomba Mheshimiwa Rais ama hata tupata ambassador. Nakubaliana na Mheshimiwa Mary. Iko vijana hapa, hata iko mwingine amefanya UN. Iko Ojamong yuko hapa na wengine wengi, wako wengi sana. Tunakuomba utupatie nafasi tu ya either PS Cabinet Secretary na au ambassador. Mimi Mheshimiwa Rais nakukaribisha kule kwangu wakati unaenda, lakini ile ni spiral. Mheshimiwa Rais ni vyema na ni rahisi kumfundisha kunyuku kupanda mti, to train, kuliko kuchukua atatlu ile mzee Kobe kufundisha kupanda mti. Nasema hivyo kwa sababu ukiangalia ile ambayo tuko nayo sasa, tunahitaji kila mmoja na tunahitaji kusaidiana. Nimekumbushwa mambo ya time, na ningependa kuchukua fursa hii kumkaribisha chairman wetu wa Western Caucus, kwa sababu niliona niongee mbele yake kwa sababu yeye ndio mwenyekiti. Ni mwenyekiti mzito sana. He has kept us strong in Western, na tunashukuru. Na John the Baptist. Asante. Amjanikaribisha, hebu nikaribishe. Takana namna hiyo. Rais wetu, papa wa taifa hili, Mheshimiwa William Samoei Ruto, Mheshimiwa Speaker wa National Assembly, Mheshimiwa Weta, Mheshimiwa Prime Secretary na Minister ya Foreign Affairs, Wakristo wote ambao wamekuja na wananchi wenzangu kwa siku ya leo. Mheshimiwa Rais, nataka kushukuru kwa kuja kwako, na tunakukaribisha hapa Busia. Vile umeambiwa na mheshimiwa wa eneo hili, hapa ni kwako, na Western yote nchi ya Kenya ni yako. Hata hii Sikuiro amesema hapa yote, hata hii naona hapa ni yako. Hii wanyama wote na kila kitu ambaye iko hapa ni yako. Hata iwe nyoka ni ya Papa William Ruto. Sisi tunafuraha kama jamii, na Mheshimiwa Rais, nataka niseme leo kwamba kuona jamii ya hapa kwa umoja vile wanaruti wote kwa serikali, hiyo ndiye imefurahisha roho yangu. Jipigie makofi nyinyi. Wateso mbeleni walikuwa ni watu ambaye walikuwa wanapenda na wanajua serikali ni gani. Sisi jamii ya Wabukusu ndio tulikuwa tu opposition tukiopose, lakini vindu vichenjanga. Sasa Ruti, tushirikiane. Mimi kama chairman wenyu wa eneo hili hapa, tuko na kabila mingi. Tuko na Mkikuyu, tuko na Mkalenjin, tuko na Muluya, Wateso wenyewe, Wachaluo wako wengi. Tushirikiane serikali ya mheshimiwa wetu, president wetu William Ruto. Unajua leo mahubiri ile ilihubiriwa
na Sheikh. Nafikiri ilihubiria, mimi niliona ilikuwa imelenga mimi. Mimi unajua wakati siku ile nilipelekwa State House kwa former government, niliambiwa iko mambo mawili vile Sheikh alisema hapa. Aliniambia toka kwa UDA urudi kwa Jubilee, ama urudishe huko na uongezo miaka ingine hata 100. Sasa unajua ukiwa mimi nilikuwa nimefungwa 74 years. Sasa akiniongeza ingine 100, mimi naenda wapi? Nikaona nikasema, sorry your excellency, unajua vile nilikuwa huko ndani, unajua huko sio kusuri. Hata kichwa unajua iko mbaya because of kukaa na wafungwa. Akasema wewe basi. Nikamwambia lakini nilikuwa nimechukua tiketi ya UDA tayari niko nayo. Hata karibu anitoe macho. So serikali ni ya muhimu. Nyinyi simama na Rais William Ruto na serikali yake, na mtaona sisi iko mabadiliko, na sisi twa support wewe watu ya Western, your excellency, hii Western region. Huyu ndio makamu wangu huyu mama. Sisi hii kure na kuja, tunataka tuonyeshe Kenya mzima kwamba jamii ya Western region imesungumuza. Hautakuta kura nje. Kura zote tunaenda 2027 tunaweka kwa debe moja ya William Ruto na kachakwa na serikali yao. Ili watu wasichekelee sisi kusema ati sisi ni wengi na hatujui kupika kura, Wateso wanatupa huko, Waluya wanatupa huko, sijui wa Saboti wanatupa. Hapana. Nataka kuhakikishia wewe rais ya kwamba tutapika kura ile uchawai, hata wewe mwenyewe utafurahia. Rais wetu William Ruto amejaribu. Alikuta serikali hii imeangushwa kwa mambo ya economy. Economy ilikuwa chini, na pesa ile anapata kidogo vile kujaribu kwake, na vile ametembea. Wengine wako wanasema ati anatembea. Kutembea nini? Na analeta, at least analeta ile inasaidia sisi wa Kenya. Amefufua uchumi, inainuka kila siku tukiona. Madeni ilikuwa wamekula pesa wale na hawakuwa wanalipa. Sasa huyu mwanaume na hii serikali ndio wakipata kidogo, kama wamepata 80 naenda kwa madeni. Alafu ingine ni mishahara ya sisi wabunge, ya polisi, ya jeshi, walimu na wengine. Yenyewe Ruto amejaribu. Pigie makofi, huyu mwanaume amejaribu. So mumpe nguvu, mumpe time na msupport yeye. Kila mtu aseme mimi na support rais. Na utaona hii, sema mtasupport rais. Yes. Na muoseme na roho yenu vile mmekuja watu ya Western region. Leo ni siku ya kanisa. Pana rudi nyuma tena vile Wajamonga alisema, akaenda huku akarudi huko. Na mtu anaitwa Kaunya, uko Kaunya huyu amekuwa hapa. Alikuwa network yake ilikuwa imeenda kando kidogo, lakini nimepatisa yeye. Sasa yeye amerudi. Uko Kaunya sasa. Rais hapana, usitauti yeye, amerudi. Huyu mtu ako na wewe sasa, atasupport serikali yake. Chwana kuanga kichwa ngumu sana huyu mheshimiwa. Lakini kumleta imekuwa sio kazi kidogo, na amekuja ako na sisi. Kwa vile siku sio yangu, siku ni ya rais. Nataka kushukuru na mheshimiwa rais kucha tena na tena na tena. Ukitembelea sisi, ukienda ukikaa sana, hata sisi tunakumiss. Alafu ndio unaona watu wanapoteza network ya kutafuta mambo ingine. Asanteni sana. Asanti sana. Sasa nataka tuchukue dakika chache sana ndio mimi nilete governor ni handover program. Nataka niite kijana wetu ambaye anafanya katika ofisi ya rais, PS Athosia, atambue
public servants ama wafanyikazi wa serikali wenye wako hapa. Na rais, mimi nataka nikuambie hii kazi imekuwa ngumu kwangu peke yangu kwa hizo miaka zilizopita. Lakini kwa sasa hata amenishika mkono, akashiko Jamong mkono, sasa injili ni moja. Ndio kwa sababu naona sasa ni tukisema tuko na mission na tunazoka pamoja. Hata asante sana, salamia watu, tambulishe. Idueko duku. Mamosi kijende idueko duku. Iteso idueko duku. Mere kongine? Idueko duku. Iteso. Emuria kolea. Keno mata bere kole ngole keno mata jilo kapolo ne keno mata. Your Excellency the President, Speaker wa bunge, PCS wetu, mawaziri wale wako hapa, ma-PS na viongozi wote. Your Excellency, I want to take 1 minute. One, ujawahi kuja TESO tukasimama. Mimi nikuambie kwa niaba ya hii wa TESO, asante kwa kuteua mimi kuwa Principal Administrative Officer katika ofisi yako. Isipokuwa network ya mjumbe yangu iko chini kidogo. PAS na PS ni sawa tu. Kaunya tutafundishana hiyo baadaye. Kwa hivyo tuko na madaraka, mpiga makofi kwa mkubwa. Kenomata kani chut. Pili, Your Excellency, you are a prayerful leader. Na wakati hii umekuja tena kuongoza sisi kuombea nchi. Lakini pia leo Wateso walikuwa wanahitaji maombi sana. Rais, kutoka September last year, mimi na Mary na Ujamong tumerokota walimu yote hapa, wazee yote walikuwa councillors ya zamani, MCS wa saa hii, tumekaa na viongozi wote. Sisi tukajua shida yetu ni network. Shida yetu ni nini? Si rais anasemanga kila siku shida ya TESO ni nini? Lakini wakati hii rais, sisi tumekaa chini, tumeongea na tukasema wacha tuhesabu kila ambacho kimefaidi wa TESO tangu uhuru. Kuhesabu hiyo vitu yote, tukasema sasa tuseme nani alifanya. Tunakuta kwamba yote ilikuja wakati wewe ulikuwa waziri ya kilimo, wakati wewe ulikuwa deputy president, na saa hii wewe bado uko na sisi. Na kwa sababu hiyo, Mheshimiwa Rais, hao watu wako mbele yako, tumepeleka hawa na tumepelekana, sasa network yao iko sawa sawa. Haiwezi anguka tena. Tumeanzia huku juu, hii conversation, tumemalizana na TESO North, TESO South, tumeingilia na Mbale. Hii conversation, Rais, tunataka kusukuma kabisa tuone kama tutafika kwa maji. Na tukifika kwa maji, we'll have covered the entire county. Nadhani wakati huo wewe sasa ukitawala sisi, utakuwa na imani ya watu ya Busia kwa sababu wako nyuma yako. Wewe unawapenda, unawafanyia kila mara mambo mengi, lakini network yetu imekuwa shida. Mine is just to assure you, Excellency, hii network sasa iko sawa sawa, na sisi tutatembea na wewe safari mpaka mwisho. Haya, kenomata kanini chutate marijiloka polo ne chuti. Si tunafurahia kukaribisha rais. Bonga lomata nama. Bonga Thomas Onkum. Ejasa kirache. Bas. Iyalomano ikingara kwa sedeke. Emuria kolia adolo konyonga kitonyo uno sibere kakibuo kidogo mere kongini. I want to bring the king of the TESO, Papa Emor. Idia uno papa koni? Idia uno papi boyo. Let's be upstanding and welcome our one and only king, Papa Emor, koboki mala kotamake rotape konyekino na barak kane bongo ngini.
Asante sana. Papa Mormor. Atakere kiboy kinos. Emuri akoliae. Emuri akoliae. Iteso. Idwego duk. Igiaoton loka polon. Kaka nini kamosai. Albo ko nyakare. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and the Commander-in-Chief of the Armed Forces, Dr. Ruto, allow me on behalf of the TESO community to most sincerely welcome you with our open hands. Bayalama bunerai ore. Secondly, Your Excellency, I would like to appreciate you that these people, the TESO community, love you. And I know from the bottom of your heart, you love this community. But I would like to appreciate you to have got time to come and share with this community the word of God. We cannot take it for granted. As we know, the president is very busy. But for you to get time to come and share with us the word of God in this important day, we must thank God. Bayalama no yabunere ore. Thirdly, Your Excellency, would like again to appreciate you for the generous support you gave when we lost our dear second Emormor. You sent a very high-powered delegation led by Ababu Namwamba, Honorable Mary here, the aspiring governor of Busia. We really appreciated for your generous contribution. And on the same note, we'd like also to express our thanks for again the generous support you gave during my coronation, where you sent the governor of Busia, my brother, my friend, Honorable Otucho, came with a high-powered delegation to represent you in that ceremony. Lastly, Your Excellency, I know a lot has been said by the Honorable MP here, but I would like to ask on behalf of these people. I know we cannot finish all what it is in the hearts of these people, the TESO community. We would like to request you on behalf of these people, amid this year busy schedule, to get us an appointment so that we can come with the elders, the leaders of this, leaders of TESO, to discuss with you a lot of things. There are other things we need to discuss behind the scenes. So, Your Excellency, with those few remarks, we would like once more, on behalf of TESO Kingdom, which cuts across right from Katakwi in Uganda to Katakwa in Kenya. I know you are very conversant with Uganda, with the TESO. So we like also, when time gets, to extend our invitation so that you can come and visit also the TESO of the mother TESO, so that we move together as one people. Eyalamanoi, Emuria, Koliai.
Emria Koliae. Emria Koliae. Haya, sasa nitachukua nafasi huu nikaribishe gavana wetu wa Busia, Gavana Paul Otuoma. Gavana, sasa zungumza na watu wako, and I've handed over the mic to you. Karibu sana Gavana. Asante sana. Tumsifu Yesu Kristu daima na milele. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, viongozi wote ambao wamejiunga nawe, Bishop wetu ambaye ameongoza Interfaith Committee ambaye imepanga mkutano huu, Papae Mormor wetu pia ambaye ni kiongozi wa TESO community. Wacha pia mimi nijiunge Mheshimiwa Rais na jamii ya TESO na watu wote wa Busia kutoa shukrani kwako kuja kuomba na sisi mara ya pili. Kabla Mheshimiwa Rais sijasema, niruhusu nimuite ndugu yangu Mheshimiwa Babu na Mwamba akuja ajulishe wafanyikazi wa serikali. Karibu Mheshimiwa. Busia, Bwana asifiwe. Assalamu alaikum. Emria Koliae. Murembe. Ebu tusalimiane hewani jameni. Mumemkaribisha Mheshimiwa Rais. Ebu nione salamu za kumkaribisha Mheshimiwa Rais. Asante sana. Your Excellency, our very beloved President, ukiandamana pamoja with our Prime Cabinet Secretary, our Speaker of the National Assembly, our Leader of Majority in the National Assembly, our governors, our members of Parliament, and in a very special way to recognize Papa Kiteso Sande Emolot ambaye ni kiongozi wa kitamaduni wa jamii yetu ya Wateso. Tunakukaribisha sana nyumbani, Your Excellency. Karibu nyumbani. Kwa heshima niruhusu nitambue wenzangu wanaohudumu katika nyadhifa mbalimbali katika serikali yako. And because of time, allow me just to mention you, my colleagues, starting with you, my brother and cabinet colleague, Njiru, tafadhali Njiru. Huyo ni waziri wetu. Tuna secretary responsible for MSME, Youth Advisory Amo, Chairman of the Kenya Leather Development Council, tuko na Roy Sasaka, CEO of the NGAF, Polika Ponyango, Senior Director, Housing and Urban Development, my good brother and friend John Imoite, Chair of the Lake Victoria North Water Services Board, tuko na Engineer Hamisi Butishi, who is the Director,
Petronila Were, Abraham Cheruiyot yuko pamoja nasi, na vilevile nimemwona ndugu yangu Mheshimiwa Rashid. Tunakutambua na niruhusu nitambue wale wote kwa heshima tafadhali. Maofisa wa serikali kama tunaweza simama ili wananchi waweze kutupa salamu. And because of time, I've been advised that the protocols will end there. These are the officers of government. There are many, and we want to thank you, Your Excellency, for giving us the opportunity to serve in this administration. And we know that you'll continue to integrate the people of Busia and the people of Western in this administration. Asanteni sana, my colleagues. Thank you. Your Excellency, allow me just to mention a couple of things before I invite my brother, Governor Otoma, back. Number one, I want to appreciate wananchi wa Amkura West Ward. Ile ward tuko sasa hivi. Hii ward, Mheshimiwa Rais, ndio ward ya kipekee kwenye county yetu ya Busia iliyotupatia MCA wa UDA. Kupitia huyu kijana wa nguvu Boniface Erute, a whole doctor. And nyinyi watu wa Mkura West, nataka mjue, you did a good job. Nilikuja hapa Mheshimiwa Erute kutafuta kura, tukatembea hizi sehemu zote huku Machakos mpaka kufika kule Lukolis, and you promised to stand with Mheshimiwa Erute and the president, and you did it. And Your Excellency, I want to thank you because you have a good eye for young leadership. You are very keen on this young man. Many times you'd call me to ask me about Boniface Erute and how he was doing, and somehow you believed he was going to do well. Mheshimiwa Erute na watu wa Mkura West, asanteni sana. I also want to appreciate the people of TESO South, generally now as a constituency, kwa kutupatia mama wa nguvu ambaye bila tunajivunia kama mbunge wa UDA kwenye county yetu. And Mheshimiwa Mary, we want to assure you that those of us who serve in government, we appreciate you as our elected member of parliament for this constituency, and we'll continue to support you. So watu wa TESO South, asanteni sana, yalama. Secondly, watu wa TESO community kwa jumla, as a people, I want to assure you today that President William Ruto values and respects your identity as a people, and he respects that identity. Vile Papa Sande Emolot amesema, mwezi wa pili mwaka 2022 tulipopoteza our second Emormor Papa Esuban. Wakati huo Mheshimiwa Rais ulikuwa umeniteua kusimamia masuala ya kigeni katika kampeni yetu ya urais, na ulinituma kama mjumbe wako. Nikasafiri mpaka kule Serere, kule Soroti, kukuwakilisha na kutoa rambirambi zako na msaada wako kwa mazishi ya Papa Esuban. Na tena mwezi wa 7, huyu Papa Sande Emolot, when he was nominated to ascend to the throne, again you gave me a special message of congratulations. So now I assure you, good people, najua mimi Ababu na Mwamba, I am TESO by association. Mimi ni mtoto wenu in every sense of the word. And I want to assure you, you have a president who respects and honors the identity of the TESO people. That I can assure you, and I know it. Finally, I want to assure you, Your Excellency, and the people of this county, that we have a very clear agenda for the development of our county, and we are doing well. We know the challenges that affect this county. We have major projects that are already being rolled on. I'm going to leave the details of that to the governor to share. But one of the key projects, Your Excellency, which we know is also very close to your heart, is the Law and Zoya project, which is key to the food security of this county. And today, because we are in TESO South,
we have an area here called Akriamasat. This area has perennial challenges with the flooding because of the river Malakisi. Mwaka uliopita nilifika hapo kuleta chakula cha msaada kwa wenyeji wetu ambao walikuwa wameathirika na mafuriko. And Your Excellency, I'll be discussing with my colleague, the minister responsible for water and irrigation, for us to integrate the river Malakisi ecosystem in the Lower Nzoia project so that we can deal with the flooding and also extend the benefits of the Lower Nzoia project to the people of TESO South and the people of TESO North. We are also going on well in this county through the programs of the ministry I head, especially through the Talanta Hela program. The other day we sponsored the Talanta Express program in Nambale. Mheshimiwa Boniface, you've acknowledged we have sponsored programs here in Amkura West. We'll continue to do so. Na Mheshimiwa Boniface, kwa sababu tunabuni timu ya kitaifa, mimi nakuhakikishia hao vijana umeomba, we will invite them immediately to the Kenya Academy of Sports for them to get a chance to get into our national teams. And finally, Your Excellency, we are a border county. The relationship between us and our neighbor Uganda are important. And I want to thank you, Your Excellency, because you have been very deliberate in forging good relations. Tunataka hiyo iendelee ili usafiri na biashara kati ya Kenya na Uganda uimarike, and the cases of harassment whenever our people venture into our neighboring country should be a thing of the past. And we encourage that continues. And finally, Your Excellency, I'm glad to announce that as you instructed, that Busia is a hotbed of talents. This is the home of McDonald Mariga. This is the home of Wanyama. This is the home of the late Wangila Napunyi, world champion in boxing. We have set aside funds for the construction of Busia Stadium, which will be starting very soon. Na tumekubaliana na governor, we are working very closely with the governor, that in the shortest time possible, the construction of Busia Stadium will start. So we are well, watu wa Busia, tusimame na rais wetu mundu humundu. Etwane ketwane. Tutembee na yeye bampa to bampa. Tutatembea na mheshimiwa rais. Hebu nione tunasema sisi Busia, we are moving with the president and the Excellency. Finally, the immediate former governor of this county, Mheshimiwa Sospito Jamong, is your friend of many years. Mumetembea naye kisiasa kwa muda mrefu. I'm delighted that my brother Jamong has made a deliberate decision to work with us. I'm very excited. Mimi nimefurahi sana na ninakaribisha ndugu yetu Gavana Jamong na mikono yote miwili. Mheshimiwa Rais, nafasi ikipatikana katika serikali yako, tutashukuru sana. Gavana aingie, tufanye kazi pamoja, tupeleke Busia yetu mbele. Asanteni sana. Yalama noinoi. Haya, asante sana Mheshimiwa Rais, utanikubalia tu pia the Deputy Governor of Busia aweze kuintroduce wafanyikazi wa serikali alafu tusonge mbele. Mheshimiwa Rais wetu mpendwa, na afisa wa serikali wote akiwemo Prime Cabinet Secretary, mawaziri na wengineo, viongozi wote, kaasite semuri ya koliae, ngaleto osi, diautoze President Karemam, alama noi. Your Excellency President, permit me to introduce to you wafanyikazi wa county ya Busia. Manake tukiwa hapa sote tumeungana kukukaribisha katika kaunti hii, na ningeomba wafanyikazi wote wakiwemo mawaziri, let me invite other employees before I ask the CECs to stand. Every other employee, chief officers, naomba msimame, mpunge mkono kwa rais wetu, ndio huyo. Asanteni sana. CECs wa county, mko hapo, asanteni sana siku ya leo. And any other county employee, Your Excellency welcomes you to this county. Mheshimiwa Rais,
naungana na wenzangu mbunge wa TESO South, mbunge wa North kwa mambo ambayo wamesema kwamba sisi wa TESO tunawania tukiungana na serikali yako utufanyie ama tuendelee vile ambavyo tulikuwa tumeanza.